다음은 뭐냐면 사회적인 어떻게 보면 컨센서스, 공감대가 형성이 돼야 된다고 말씀하시는데 네. 우리가 아무리 이제 사교육을 뭐 없애자라고 하더라도 우리 아이만큼은 사교육을 시켜야 된다라고 우리가 생각하고 있으면 공감대가 형성이 안 되는 거죠. 그렇죠. 그리고 이런 그 장점 때문에 방금 대사님께서는 핀란드에서는 어학뿐만 아니라 모든 분야 학문에서 다 장점을 드러내고 있다라고 말씀하시네요. 네. 뭐 지금 그 핀란드 대사님으로부터 직접 듣는 핀란드의 교육 방식을 들으시면서 많은 분들이 참 부럽기도 하고 우리도 그렇죠. 좀 이렇게 바뀌어야겠다 이렇게 생각하시는 분들도 많으실 것 같은데요. 네. 그래서인지 정말 핀란드에서는 훌륭하고 실력 있는 교사들은 정말 공교육기관에 다 포진하고 있다고 들었거든요. 네. 그게 가능하려면 어떤 투자가 이루어져야 하는 건가요? So unlike the situation in Korea, very qualified teachers and qualified teacher candidates choose to join the public education sector rather than the private education in the Finland. And what kind of the measures have been implemented to make it possible, Mr. Ambassador? You mean Qualified teachers choose public education rather than private education. Oh yes, I think that if you in the Finnish system, if you would like to work with the young people, young students, young pupils, then of course we don't have any that kind of side system. That means it's really more or less the public schooling system, and I think in Finland either working as a teacher, it doesn't make you rich. Mm-hmm. But I think traditionally the teachers are, how should I say, they are reasonably paid. Mm-hmm. That means it's really a functioning alternative of doing something else. And I think that's very, very important just in that respect, that the people are choosing and also staying in this profession. So they are choosing, you mean what kind of alternative jobs are they choosing? Rather than teaching? I mean, after having a master's degree from the university, of course, you have also some other alternatives, not only to start as a teacher. But I think in this kind of competition with other practical professions, then I think the school work is able to keep the position. 그렇군요. 일단은 저희가 쭉 얘기를 했는데 저희가 잠시 잊어버렸군요. 핀란드에는 사교육 자체가 거의 존재하지 않기 때문에 사교육을 선택할 수가 없고 이제 자연스럽게 공교육으로 들어가는데 일단은 교사가 된다고 해서 큰 돈을 버는 건 아니지만 어느 정도 생활이 될 정도로 돈을 벌고 그리고 아까도 처음에 말씀드린 것 같이 사회적으로 교사들을 존경하는 분위기 때문에 물론 다른 초이스도 있지만 교직을 선택을 한다라고 말씀하시네요. 네. 사회적으로 이미 인정받고 존경받는 직업이라고 한다면 당연히 우수한 인력이 몰릴 수밖에 없는 거고요. 예. 정말 저희 좋은 말씀을 많이 들었고요. 예. 그럼 끝으로 우리나라 이제 교육 환경 그리고 교육 문제의 그런 개선을 위해서 도움 말씀 주실 게 있으시면 한 말씀 또 마지막으로 부탁드릴게요. Can you share us with some tips of advice for the Korean students to be globally competitive, like Finnish students? I think in this global competitiveness, language is really an important matter. But I think we shouldn't overestimate that either. I mean, all other skills and learning from the school is of course important in that respect. But I think that is an area where you have to work. I think we have that common, that we have a little bit complicated background because our own languages don't help us in learning the foreign languages. I mean, if your mother tongue is Finnish, you don't actually get any special assistant to learn English or French or German or whatever of the foreign languages. But you just have to work that, and I think this is also a kind of renewable process
for the teachers, I mean, how to start, how to, or what kind of methods to use. I think we have changed quite a lot our system in 20 or 30 years. I mean, we have taken some distance to the grammar. We have started rather by playing with the small children, developing the oral communication and coming to writing and grammar things then a little bit later. Mm-hmm. And I think that could also be one of the ways to make learning the language is fun. And if that's fun, then it's quite all right, I think. 네. 일단 대사님께서는 국제적 경쟁력을 우리 한국 학생들이 키우기 위해서는 이제 어학 능력이 상당히 중요하다고 말씀을 하시고요. 네. 일단은 핀란드도 그렇고 우리도 그렇고 어순이 완전 다르기 때문에 영어와 그러니까 우리 스스로 그 어려움을 극복을 해내야 된다고 말씀하시고, 그러니까 정말 우리가 지금 갖고 있는 그 그 교습의 방법론이 잘못됐다고 하면 과감하게 방법론을 바꾸는 것도 괜찮다라고 그렇죠. 말씀하시고, 그 현 트렌드에 따라가면서. 그리고 문법 그 위주의 어학 접근보다는 일단은 어렸을 때부터 말하기를 능력을 키우고 문법과 쓰기와 이런 것은 나중에 그러니까 문법적으로 접근을 하라라고 말씀하시고, 제일 중요한 거죠. 말을 배우는 것은 재미가 있어야 된다라고 말씀하시네요. 예, 가장 중요한 말씀으로 정리를 해주셨습니다. 네. 사실 핀란드는 우리나라와 상황이 좀 비슷합니다. 강대국에 둘러싸여 있어서 자국을 지키기 위해서는 정말 우수한 인력을 확보하는 것이 가장 중요한 그런 상황이었었는데요. 그렇죠. 네. 이런 핀란드의 사례를 반면교사 삼아서 우리의 공교육의 힘을 키울 수 있는 그런 좋은 계기로 삼으면 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 맞습니다. 예. 자, 오늘 귀한 시간 내주신 베카 보리스트 주한 핀란드 대사님께 깊은 감사의 말씀드리겠습니다. Thank you very much for your time, Mr. Ambassador. 네, 큰 박수 부탁드립니다. 고맙습니다. 자, 그리고 또 좋은 말씀 해주신 한국외국어대학교 영어교육과 차경혜 교수님께도 감사 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 예. 저희도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.